Hi dears, can you hear my voice? I'm just adjusting the screen so that you can see it properly. Nothing else. Okay. So we have to start from 7.2 exercise, isn't it? So yesterday we have stopped till 7.1. We have worked out all the questions. I hope you went through those formulas. As I already said, you have the formulas for tan x, that is log secant x, cot x as log sin x, secant x, log of secant x plus tan x, cosecant x, log of cosecant x minus cot x. These also you should be thorough. And exercise 7.2 is about the substitution method, because till the first exercise we had no problem in integrating. Just we have simplified whatever the question given and we have used the formulas directly. So I'm just taking the given question as I. So first question is 2x by 1 plus x square. So integral symbol 2x by 1 plus x square dx. In exercise 7.1, we were able to split the numerators, or we were able to simplify using the algebraic identities, or somehow we were able to simplify the terms, and we were able to integrate those things. But here if you see, whatever the way you try, you can't simplify either the numerator or denominator. You cannot directly use those algebraic identities, or in this type of questions the simplification process will be very difficult. So to overcome those things, we are using substitution method. Substitution method. In class 10, you would have learned substitution method to solve x and y. That is one of the methods you would have used. Here, we use that using differentiation. We will both use differentiation and integration for these kind of questions. Okay, so you have said that it is substitution. So what you have to take, which term we have to take, or what we have to do, how we take the terms, or how we will simplify. So you will have these many confusions, right? For that, most of the cases you will take the denominator. Okay, and if you take the denominator, check the derivative of that. So I am taking this 1 plus x square. I am just assuming that as some other variable. Here x is used. Either you can take it as y or t or whatever it is. Okay. So I have taken it as t. Now I am going to differentiate, or I am going to find the derivative of the denominator. So what will I get here when I differentiate with respect to x on both sides? This is constant. When we differentiate, it becomes 0, and x square will become 2x, and t become dt by dx. Now cross multiply, so I will get 2x dx as dt. Now check, we have taken the denominator as some variable. So can we replace that? Instead of 1 plus x square, can I replace it as t? Because that is what I have assumed here. And when I have differentiated here, I got 2x dx as dt. In place of 2x dx, can we write it as dt? Because it comes from our assumption, we have found the derivative, and we are replacing this 2x dx as dt. So completely we have expressed the given equation
in form of t. Instead of x dx, we have expressed in form of t and dt. This is the substitution method. Now you can integrate with respect to t. So now the integrating variable from dx, it becomes as dt. The normal integration, instead of x we have t. That's all. We have expressed the given question as in terms of x2 in terms of t, because we have simplified the given question so that we can integrate. Having these two terms, you cannot simplify further, so it will be difficult. Either anyway, if you try, the simplification process is not easy, or it is not that much possible to find the simplification. In like differentiation, you had u by v, but here you cannot use that method here for integration. So for integrating the fractions, or wherever it is possible, like if you find the question is somewhat difficult for you to work out, you can use the substitution method. But make sure which term you are going to take it as some other variable, and the derivative also should be in the question. Then only you can integrate. Okay. இந்த கொஷினில் நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 7.1 எக்ஸசைஸில் பார்த்த வரைக்கும் டைரெக்டாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது. பட் இந்த எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் டைரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸாக இருக்கும்போது நியூமரேட்டரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்க, இல்லை டினாமினேட்டரை நம்ம அல்ஜிப்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸை வச்சு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபைடு ஆன்சரை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ண முடிஞ்சது. ஆனால் இங்கே எந்த வகையிலையுமே நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா டினாமினேட்டில் 1+x² இருக்குது. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் ஃபார்முலா ஃபார் a² + b². அப்படியே இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீப்ளேஸ் a + b² -2ab தான் மாறுமே தவிர உங்களால் அதை ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்டகிரேஷனுக்கு கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அந்த ரீசனால் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வில் டேக் த டினாமினேட்டர் ஆஸ் தி வேரியபிள். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு சிம்பிளிஃபைடாக பண்ணும். எப்போதுமே இந்த இன்டகிரேட்டிங் வேரியபிள் நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கணுமே தவிர தட் ஷுட் நாட் பி இன் த டினாமினேட்டர். ஸோ திஸ் இன்டகிரேட்டிங் வேரியபிள் ஷுட் பி இன் த நியூமரேட்டர், not in the denominator. That you have to take. Then as usual differentiate with respect to x on both sides, then replace the given questions in terms of t. Now we know, so integration of 1/x is log x. Here it is t, so log t plus the arbitrary constant. We found the answer, but in question in which form they have given? In x form, but we have written in t. So you have to express in terms of x. So what we have taken it as t? 1+x². That you replace. Log of 1+x² plus c is your final answer. So since it is integration, I have taken it as I, or whatever the form it is easy for you to represent, you can use that way. Is this clear? Any doubt? Thank you so much for the support. இவ்வளோ பேர் ஜாயின் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது. Thank you so much. We'll move on to the second question. Second question. Log of x the whole square by x. Again you have it in fraction form. நீங்கள் வேரியபிள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதை எடுத்து டீயாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா டெரிவேட்டிவ் நம்மளுக்கு வரும். இப்போ நம்ம லாக் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா 1/x ஃபார்முக்கு வரும். இப்போ நான் எக்ஸை எடுத்துக்கிட்டேன்னா இல்லை 1/x எடுத்துக்கிட்டேன்னா கூட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு லாக் எக்ஸ் வராது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த அசம்ஷனை எடுத்துக்கணும். ஸோ நவ் யூ ஹாவ் டு
think wisely which you are going to take it as t. If I choose log x as t, I will get the derivative as 1 by x form. So I can replace it easily. Whereas if I choose x as t or 1 by x as t, in no way I will get the log x. It is not possible to get the derivative of x or 1 by x as log x. Integration la the number varum. So now what we are going to assume? Let log x don't take the power, only the term is enough here. We have taken log x as t. Now differentiate both sides with respect to x. So what we get? Differentiating log x as 1 by x, t as dt by dx. Now group x and dx in one side, t and dt terms to one side. So take the denominator dx to the left side as already we have 1 by x. So take this dx to the left side. Now if you see, can we rearrange the given question as log x the whole square into dx by x? It means the same, right? Either if you write log x the whole square by x into dx or log x the whole square into dx by x, anyway it means the same, right? So instead of dx by x, we can replace it as dt. Same way, in place of log x, we have taken it as t and we have the power here. Now for integration, use the power rule. So that will be t cube by 3 plus c. And express the final answer in terms of x. So in place of t, whatever you have taken the assumption, substitute that. So we have t cube, t we have log x, so that becomes log x the whole cube by 3 plus c is the required answer. So நம்ம கொடுத்திருக்கிற கொஷினில் log x the whole square into dx by x எழுதினாலும் நம்மளுக்கு அங்கே கொடுத்துருக்கிற கொஷினுடைய மீனிங் மாறாது, அதே தான் இருக்கும். நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்காக ரீஅரேஞ்ச் தான் பண்ணியிருக்கோமே தவிர கொஷினில் எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை. ஸோ இப்போ இந்த dx by xக்கு பதிலாக நம்ம அந்த dtயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி t நம்ம என்னன்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம்னா log xன்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ log x இருக்கிற இடத்துல t பவரில் 2 இருக்குது. தென் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு இன்டகிரேட். that will become as t cube by 3 ஏன்னா அந்த பவர் உள்ளாட். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் எப்போதுமே எக்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால டீக்கு பதிலாக வாட் எவர் வி ஹவ் அஸ்யூம்ட் சப்ஸ்டியூட் தட். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹாய் ராகினி, தேங்க்யூ 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 ஸோ மச். ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் டவுட்ஸ். Hello Rahul, good evening. Thank you. Oh, you can understand, huh? Thank you. It's my pleasure. Hi Saranya. Hi. Tell me if you cannot understand, okay? Yes. Now, the same thing. We'll try to simplify because in both the terms we have x. We'll try to take that as common. So that will become x into 1 plus log x. Now we have to decide which one you are going to take. Again 1 by x if you take, you cannot obtain log x like previous question. Same way, let us take this whole term as t. Let's see whether we can get the answer. Let this be I. For our convenience, instead of question, you can just write I. Okay. Let 1 plus log x equal to t. As usual, differentiate both sides with respect to x. So we get constants as 0. Log x is 1 by x. t is dt by dx, or straight away you can bring this dx to the left side. So now dx by x. So here that given question can be rearranged as usual
1 by 1 plus log x into dx by x. That can be rearranged in this form. Now, in place of 1 plus log x, you can take it as 1 by t dx by x as dt. Integrate as usual. 1 by t integration is log t plus c. And log, in place of t, you can write it as 1 plus log x plus c. That's all. It's easy, right? Yes, Shalini, you have to write in terms of x at the end, because for our convenience, we have taken one part as t and we have differentiated and we have used the derivative as in some variable. So for integrating, for our convenience, we have expressed in some variable. After integrating, we are supposed to express in terms of x, because given question is in x form. So we have to write the answer in the x form. Is it clear, Shalini? Yes. ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஷினில் நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே எக்ஸ் இருக்குது. ரெண்டு டேர்ம்லையுமே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி நம்ம எக்ஸை காமனாக எடுத்தாலுமே அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு சூஸ் த சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். அப்போது 1 by எக்ஸை நம்ம டீயாக எடுத்துக்கலாமா, இல்லை எக்ஸை டீயாக எடுத்துக்கலாமா, இல்லை 1 + log எக்ஸை டீயாக எடுத்துக்கலாமான்றதை நம்ம யோசிக்கணும். இதில் 1 by எக்ஸோ இல்லை எக்ஸோ எடுத்தோன்னா முன்னாடி பார்த்த கொஷின் மாதிரி நம்மளால் log எக்ஸை கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா எக்ஸோ இல்லை 1 by எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போதோ log எக்ஸ் வராது. அப்போ 1 + log எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா log எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 by எக்ஸோட ஃபார்மில் வரும். ஸோ அதனால் 1 by log எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா we are getting dx by x as dt. இப்போ கொடுத்துருக்கிற கொஷினை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது, இல்லை நான் உங்களுக்கே அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா கூட இந்த ஸ்டெப்பு வந்து எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ dx by xங்கிற இடத்துல dt எழுதுகிறோம், 1 + log xங்கிற இடத்துல t எழுதுகிறோம். தென் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்முலா போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு ஆன்சர் எழுத வேண்டியதான். Hi Satish. Yesterday only we have started with 7.1 because many have asked for 7 integration volume 2. Actually many have asked to start with. I started the integration formulas. I will try to put tonight in shorts. Okay, can we move to the next question? Hi Swati, welcome. Good evening. Good evening. So as usual, we'll take the question as I. So integral sin x into sin of cos x. In differentiation, we have used UV method. I guess you remember the first chapter, isn't it? UV the whole dash is written as, or the derivative of UV the whole dash is UV dash plus VU dash. But here you can't use that directly, or you can't use that method, product rule, in that form here. Now you have sin x as one function, sin of cos x as one function. Okay, so you have to check, or you have to think which term, if you take it as t, you can use the substitution method. Say for example, if I take sin x as t, okay, when I differentiate, I'll get it as cos x into dx equal to dt, because dt by dx I have taken dx here. Anywhere I have cos x, but here you have cos x, that is sin of cos x into dx. Suppose cos x is separately, if you have, then you can replace cos x dx as dt, sin you have t into t, t square, in that way you can write. But here our problem is cos x is in the argument. You can't do anything if it is in the argument, because you can't split that, or you can't write it as 2 or 3 separate terms, right? So you can't take sin x as t, because replacement or substitution is difficult for us to do. And the leftover is cos x. Let's check whether
if you take cos x as t, we can replace it easily. Differentiate both sides with respect to x as usual. So minus sin x is equal to dt by dx. In our question, minus is not there. So take this minus to the right side and dx to the left side. So we have sin x into dx equal to minus dt. Now I have sin x and cos x as, like, you can easily substitute. So in place of sin x into dx, write it as minus dt. I'm taking that minus outside, and in place of sine of cos x, for sine we have not taken anything because sin x dx we can write it as dt, isn't it? But here sine of, we don't have any substitution, so you have to write sine of. In place of cos x we can write it as t. That we can do. Then it is easy for us to integrate. So this is minus sine x integration is minus cos x. Already we have minus, so that becomes plus cos t. And in place of t, we can replace cos. So cos of cos x plus c is the required answer. Is that clear? கொடுத்திருக்கிற கொஷினில் நம்மளுக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வருது, ஐ மீன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் வருது. டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் நீங்கள் யூவி மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. யூவியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வியூ டேஷ்னு வந்துருக்கும். ஆனால் இந்த இன்டெக்ரேஷனில் உங்களால் அது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அப்போ இதை எப்படி தான் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா, சப்ஸ்டியூஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வே யூ கேன் திங்க். ஓகே, அப்போ நம்ம மைண்டில் டக்குன்னு வரக்கூடியது சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமான்றது தான் உங்களுக்கு அங்கே இம்மீடியட்டாக கிராக் ஆகணும். ஸோ இதில் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஒன்று சைன் எக்ஸை டீயாக எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம், இல்லை காஸ் எக்ஸை டீயாக எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ சைன் எக்ஸை நம்ம டீயாக எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் பார்ட் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்கியூமெண்ட்குள்ளே இருக்குது அந்த ஆங்கிள். அப்போ சைன் எக்ஸ், சைன் 30, சைன் 16, 30, 60 அந்த ஆங்கிளாக சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இது. இது செப்பரேட்டாக ஃபங்க்ஷனாக காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இது வந்து காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களால் வெளியில் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது சைனோட ஆங்கிளாக இருக்கே தவிர செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இல்லை. அப்போ நம்மளால் அங்கே சைன் எக்ஸை டீயாக எடுத்துக்கும் போது ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல. இப்போது ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, சைன் எக்ஸ்க்கான பாசிபிலிட்டி பண்ண முடியல. அப்போ இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு காஸ் எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ காஸ் எக்ஸை டீயாக எடுத்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்மளால் ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். தென் ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஆன்சர் எடுத்து எழுத வேண்டியது தான். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். எஸ் சக்தி? No. Integration of sine is minus cos. Cos or a differentiation, you will get it as minus in. So in different, yesterday itself I have explained in the class, live class. Differentiation of cos x is minus sin x, whereas integration of sin x is minus cos x. So you'll have exactly opposite one in the differentiation and integration. Okay, that you go through. Yes, Nirmala, I will upload the formula tonight. Thank you for so many messages, so many responses. I'm so happy. Thank you, Nitya. You are also working with me. Oh, thank you. So should I wait till you note it down? Okay, no problem. You take the screenshot, practice afterwards, put a message in this video because afterwards the video will be available. You can very well put the questions there. Okay, don't worry. As usual, we'll take this as I. So here we have to think the trigonometric formulas. So from now on, trigonometric formulas also will be used. So in class 10 and 11, especially in class 11, you have learnt those
nearly, I guess, 18 to 20 formulas you would have learned in the third chapter, trigonometric functions, isn't it? Those formulas are very, very, very important for this upcoming exercise also to solve, because in integration mostly you'll have trigonometric questions. So for solving those questions, you should be thorough with algebraic and trigonometric formulas and properties. Okay. Now, it is in the form sin A cos B, isn't it? Sorry, sin A cos A or sin X cos X. What is missing? 2 is missing. What formula it is? Sin 2A. So we know that sin 2A formula is 2 sin A cos A. Instead of A, you have it in the form of AX plus B. And we don't have 2 here. In formula, you have 2. But in the question, 2 is not mentioned. So take this 2 to the right side. So now the formula becomes sin A cos A as, since it is in multiplication, that will be taken as sin 2A by 2. So given question can be simplified as sin 2 of, in place of A you have AX plus B the whole by 2 dx. And one more thing you have to be careful, you cannot cancel these 2's because it is of sin of 2 AX, 2 into AX plus B. It is not 2 into sin. So you cannot cancel these 2. So don't do that mistake. Since it is as a whole by 2, you can take out of the integration. And now integrating sine, because it is directly, you have only one function here. So you can integrate it directly. So sine integration is minus cos, whatever you have in the argument you write as it is, by, with x you have, like if you multiply 2 inside, you will be getting 2ax plus 2b, isn't it? So with like coefficient of x is 2a here. That should be written in the denominator plus c. So the final answer will be minus cos of 2 of ax plus b the whole by 2 2's are denominator and denominator 4a plus c. This is the required answer. ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஷின் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வரைக்கும் நம்மளால் சப்ஸ்டியூஷன் ஈஸியாக பண்ண முடியும். பட் இங்கே இட் வில் பி வெரி டீடியஸ் டு டூ. ஏன்னா ஆர்கியூமெண்ட்டை உங்களால் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடே பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம், அதில் ஒன்றும் நம்மளுக்கு இது வராது. ஸோ சப்ஸ்டியூஷனில் பண்ணுறதா இருந்தால் sin of ax plus b here, let us take it as t. So I'll get, differentiate பண்ணும்போது cos of ax plus b வரும் into ax plus b, chain rule இல்லையா, ax plus b differentiate பண்ணும்போது you'll get it as a dt by dx. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கொஷினில் இந்த a இல்லை, dx அந்த சைட் கொண்டு வந்துடும். ஸோ cos of ax plus b dx is equal to dt by a. இப்போ கொஷின் எப்படி மாறும், sin of ax plus bங்கிறது tன்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம், cos of ax plus b into dxங்கிறது dt by a, a கான்ஸ்டன்ட்ன்றதுனால வெளியில் எடுத்துக்கலாம். t இன்டகிரேட் பண்ணும்போது you will get it as t square by 2. இந்த a இருக்கிறதுனால இங்கே சேர்த்து எழுதிடுறேன். அண்ட் tங்கிறது என்னென்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம் நம்ம, cos of, sin of ax plus b அப்படின்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே அங்கே காஸில் மாறிடும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் இங்கே அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதுனால யூ கேன் யூஸ் தி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா. Question number 6, I equal to integral root of ax plus b dx. So here you have it as power 1 by 2. So you can write it as ax plus b power 1 by 2.
If you find it is like no, you have like it is confusing for you to integrate, take this inside term as t as a whole. Let ax plus b equal to t. Now differentiating both sides, a into 1 plus 0. So a into, instead of writing dt by dx, I am taking to the left side. Okay. Now replace a equal to ax plus b can be written as t power half into, like you don't have a term here, so what we can do is we'll take this into a to the right side as by a. So I will take 1 by a outside into dt. Use the power rule. So 1 by a half plus 1, take the LCM, you will get it as t power 3 by 2. Whatever in the power you will be writing there, plus c. So whatever in the denominator, it is in fraction form. Write it in reciprocal way. So we have 2 by 3a. In place of t, it is ax plus b, the whole power 3 by 2 plus c. That is the required answer. So here, in the question, root of ax plus b கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு டேரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற டேர்ம்ஸை டேரெக்டாக டீன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஏ இன்ட்டு 1 ப்ளஸ் 0, ஏன்னா ஏவும் பியும் கான்ஸ்டன்ட், அதனால எக்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 1, இது 0ன்னு ஆகிடும். ஸோ இன்ட்டு ஏன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம ரைட் சைட் கொண்டு வந்துடுறோம். இங்கே வெறும் 1 மட்டும்தான் இருக்கும். டினாமினேட்டில் இருக்கிற dxஐ நம்ம லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ dx ஈக்குவல் டு dt பை a. அதை இங்கே ஆஸ் யூஷுவல் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். இந்த டேர்ம் டீன்னு ஆகிடும், பவர் ஹாஃப் இருக்குது. அண்ட் dxக்கு பதிலாக dt பை a. சின்ஸ் அந்த 1 by a கான்ஸ்டன்ட்ன்றதுனால வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது 1 by a இன்ட்டு இன்டெக்ரல் t பவர் 1 by 2 dt. இன்டகிரேட் பண்ணும்போது பவர் ரூலில் ஆட் ஆகும். ஸோ ஹாஃப் ப்ளஸ் 1 எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா 3 by 2ன்னு வரும். ஸோ t power 3 by 2 by 3 by 2 into 1 by a. ஸோ ஃப்ராக்ஷன் டினாமினேட்லேயும் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறதுனால ரெசிப்ரோக்கல் போட்டு எழுதும்போது வேறு எதுவும் இங்கே கேன்சல் ஆகலை. ஸோ இட் இஸ் சிம்ப்ளி 2 by 3a into ax plus b power 3 by 2 plus c. Okay. Yes, Shakti. So here you are writing t as ax plus b again. We have to write it in x form. Sorry dear, some of the messages I couldn't even read. So many messages are flooding here. Sorry if I am not responding. Hi Guru, hi Malini, hi Dhananjayan. Good evening. Since I am only handling these, so as I am taking this, I couldn't read most of your messages. Don't mistake. Now, you have two terms here, x and root of x plus 2. Let's check whether if you take x plus 2 as t, whether you are able to integrate. So now differentiate on both sides. This will become 1, this will become 0, dt by dx. So take cross multiply. In place of dx, you can write it as dt. In place of x plus 2, you can write it as t. But you have x here. What to do with that x? Now, we have assumed it, isn't it? So we have assumed one term, yeah. From there, try to find what is x. From here, if we try to find x, take this 2 to the left side. That will become t minus 2. That's all. Now, our I will become I equal to integral. In place of x, what we found here? T minus 2. Write it in bracket. The whole root, into the whole root of, into x plus 2 we have taken it as t. So that will be t. And in place of dx it is t. Now we can multiply inside, right? So here the power is half, here the power is 1.
Same base you are multiplying, you will be adding the power. So that will become 3 by 2 dt minus 2, as it is constant, we can take it out, into t power half, because multiplying here we will get it as 2 root t. I am just splitting into 2 terms so that our integration will become easy. And now apply the power rule for integration. It is plus 1. So it is 3 by 2 plus 1 is t power 5 by 2 by 5 by 2 minus 2 into t power 3 by 2 by 3 by 2 plus c. Now write the reciprocal and replace t. So 2 by 5 into t is x plus 2, the whole power 5 by 2, minus, already you have 2, reciprocal of 3 by 2 is 2 by 3. So 2 2s are 4 by 3 into x plus 2 the whole power 3 by 2 plus c. That is the final answer. Okay. கொடுத்திருக்கிற கொஷினில் எக்ஸ்ன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது, எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்றது ஒரு டேர்ம் இருக்குது. ஸோ நம்ம இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைனா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை இந்த எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்றது இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஒன். பட் வெறும் அதை டீயை மாற்றிட்டோன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ அந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத டீன்னு எடுத்துப்போம். ஆஸ் யூஷுவல் டிஃப்ரென்ஷியேட் போத் சைட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், யூ வில் கெட் இட் ஆஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிடி. அப்போ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டீயை நம்ம ரூட் டீன்னு எழுதலாம், டிஎக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டிடின்னு எழுதிடலாம். ஆனால் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, எங்கேயுமே எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் மட்டும் தனியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கல. அப்போது நம்ம இந்த அசியூம் பண்ண இடத்துலேருந்தே எக்ஸை கண்டுபிடிச்சோன்னா 2 ரைட் சைட் போயிடுச்சுன்னா -2 போயிடும். அப்போ எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் t - 2ன்றதை போடலாம். இது டேரெக்டாக நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுனால இது டேரெக்டாக ரூட் டி, வெறும் ஒரு டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ ஈஸியாக நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இங்கே நம்ம எக்ஸ்போனன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே என் பவரில் எதுவுமே எழுதலைன்னா 1ன்றது மீனிங் வரும் இல்லையா. அப்போ இந்த பவர் ஹாஃப் அண்ட் பவர் 1 பேஸ் சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ பேஸ் சேமாக இருக்கும்போது பவர் ஆட் ஆகிடும். ஸோ 3 by 2 அண்ட் இங்கே 2 ரூட்டின் வரும். சின்ஸ் 2 கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருக்குங்கிறதுனால இன்டகிரேஷனுக்கு வெளியில் எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது, உள்ளே எழுதினாலும் தப்பு இல்லை. பட் எனிவே integration you are going to take this only. ஸோ இப்போ இங்கே பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது ஆல்ரெடி 3 by 2ன்னு இருக்கிறதுனால +1 பண்ணும்போது 5 by 2. ஃப்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு டினாமினேட்டில் இருக்கும்போது ரெசிப்ரோக்கலாக எடுத்து டி எங்கெல்லாம் இருக்கும் ரீப்ளேஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். தட்ஸ் ஆல். எனி டவுட்? எனி டவுட்? Next question, question number 8. I equal to integral x into root of 1 plus 2x square dx. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே மாதிரி தான், லைக் வாட் எவர் வி ஹாவ் லைக் டிஸ்கஸ்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் கொஷின், த சேம் மாடல். வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் டேக் 1 plus 2x square as t, differentiate both sides. You will get 4x as dt by dx, but we have only x into dx. Take this 4 to the right side and dx to the left side. So now we will get x into dx as dt by 4. In place of x into dx, we can replace it as dt by 4. That is 1 by 4, you can take it outside. And in place of root 1 plus 2x square, you can write it as root t dt. Okay. Now integration of t power half is t power 3 by 2 by 3 by 2 plus c. And 2 and 4 gets cancelled because this 3 by 2 can be written as 2 by 3. 1 by 4 already you have, and t replace whatever you have taken. 1 plus 2x square the whole power 3 by 2 plus c. So 2 and 4 gets cancelled. You will get 1 by 6 into 1 plus 2x square the whole power 3 by 2 plus c.
That's all. Yes, Madesh, it is similar to the 7th question. It is easy, right? Similar to the 7th question. So there we found x from the assumption whatever we have taken. Here straight away you are getting. That is the only difference. Very good, Madesh. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், கொஷினில் நம்மளுக்கு எக்ஸும் ரூட் ஆஃப் 1+2x ஸ்கொயர்ன்றதுனால 1+2x ஸ்கொயரை நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஆஸ் யூஷுவல் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது 4x = dt/dx இருந்தது. ஆனால் நம்மளுக்கு கொஷினில் 4 இல்லைங்கிறதுனால அதை ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அப்போ எக்ஸ் அண்ட் டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக யூ கேன் ரீப்ளேஸ் இட் ஆஸ் dt/4. அந்த 1/4 ப்ராடக்டில் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது யூ கேன் டேக் இட் அவுட் சைட். அப்போ வெறும்னே √t மட்டும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு ஆன்சரை எழுத வேண்டியதான். Question number 9. Integral 4x plus 2 into root of x square plus x plus 1 dx. Yes, Rupa, it is also similar to 7th and 8th question. Same pattern. Can we take 2 as common within these two terms? I am taking it outside. So I can write it as 2x plus 1 into root of x square plus x plus 1 as it is. Now what will be our assumption? Any guesses? Yes. Very good, very good. So now you are going to take x square plus x plus 1 as t, differentiate with respect to x on both sides. You will get 2x plus 1, constant will be 0, dt/dx. Take this dx to the left side. So 2x plus 1 into dx is equal to dt. Are we having that term here? 2x plus 1 into dx we have, and this can be written as √t. So 2 into integral 2x plus 1 dx is replaced as dt. So √t dt, we know it is t power 3/2 that can be written as 2/3 t power 3/2 plus c, and t you can replace whatever we have substituted, and here you cannot cancel the terms. So it is 4/3 x square plus x plus 1 the whole power 3/2 plus c. This is the required answer. ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஷினில் 7th 8th கொஷின் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோமோ அதே பேட்டர்ன் தான். நீங்கள் இதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு டிகிரி ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம எடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த டேர்ம் கிடைக்கும். ஹியர் கம்பேர் த டிகிரிஸ். Here it is greater and here is lesser. Since differentiation you will get it like 1 power 1 less. So try to take the highest power among the two terms so that when you differentiate, you'll at least you can try to make you can get the other term easily. அதுக்கப்புறமா as usual t எடுத்து differentiate பண்ணி substitute பண்ணி integrate பண்ண வேண்டியதான். The same process. Question number 10. One by x minus root x. ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும், எதை காமனாக எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ பிஃபோர் தேட் கேன் வி ரைட் திஸ் x as root x into root x? You will get the same term, right? Root x into root x is x இல்லையா? So now in both the terms can I take root x as common? So when I take root x as common, what I'll get? Root x minus 1 dx. Now take root x minus 1 as t as usual, differentiate.
So root x can be written as x power half. When you differentiate, power gets reduced. So half minus 1 will be minus half. That can be written as already 2 is in the denominator. Since you have x power negative term, you can take that to the denominator. So that can be written as 1 by 2 into root x. So here 1 by 2 root x, and here it is constant, and t as dt by dx. And since we have no 2's here, take 2 to the left side and dx to the left side. So here dx by root x equal to 2 into dt. So dx by root x one term, 1 by root x minus 1 is the other term. So now dx by root x can be written as 2 into dt. That 2, since it is in product as a whole, you can take it out. Root x minus 1 as t. It is in denominator, you have to write it in the denominator. And 1 by t integration is log t, 2 as it is. And in place of t, replace whatever we have assumed plus c. So 2 log root x minus 1 plus c is the required answer. ஸோ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா, கொடுத்துருக்கிற கொஷினை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது ரூட் எக்ஸும் ஒரு டேர்ம் இருக்குது, எக்ஸு இருக்கிறதுனால எக்ஸை வந்து நம்ம ரூட் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் எக்ஸுன்றது மாற்றிக்கிறோம். பிகாஸ் ரூட் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் எனிவே வில் கெட் எக்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸுன்ற வேரியபிளை வி ஆர் ரீஅரேஞ்சிங் இட் ஆஸ் ரூட் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ், ஸோ தட் நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் எக்ஸ் காமனாக இருக்குது. அதை எடுத்தோம் அப்படின்னா சம்வாட் ஒரு சப்ஸ்டியூஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு சிம்பிளிஃபைட் டேர்ம்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் 1 ஆஸ் யூஷுவல் டீன்னு எடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட்லாம் பண்ணி பண்ணும்போது டிடி பை டி, அண்ட் நம்மளுக்கு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிடி பை டி டாக்டின்றது தெரியும். எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். எஸ் ஷஹானா, yes, you have to do in this way, because like you have to simplify the given question. It is very difficult to take t, yeah. If I take t as x, then I can't obtain the root x form, or if I take t as root x, I can't get it in x form. So substitution of one term will be very difficult. As it is in addition or subtraction, it will be even more difficult for us to solve the given question. So that's why we have rearranged the given question in this form, so that you can simplify further to use the substitution method. I guess you can understand. Yes, that you have to find some way, like mostly like in differentiation, like how we used uv or u by v, like as a whole, that is the main thing we have used, right? Either u by v or uv, like often we have used it there. Same way, instead of u by v or uv, we are using the substitution method, so that the integration, like no, the given question can be, the answer can be easily found. Is it clear to that? Question number 11. I equal to integral x by root of x plus 4 dx. Okay, now take the denominator as t as usual. So let x is equal, let x plus 4 equal to t. But in the numerator you have only x part. So from here find x, take this plus 4 to the left side, so that while like no substituting, you can replace x as t minus 4, x plus 4 as t, so that you can get it in t form. Okay, now take this term, differentiate both sides with respect to with respect to x on both sides. So I'll get 1 equal to dt by dx, cross multiply, so that is dx is equal to dt. Now substitute here. So I is equal to, in place of x, from our assumption we found x as t minus 4 by, and x plus 4 as t. Since it is root, you can write it as t power half or root t, that's up to you, and dx as dt. Now split the terms.
So you get t by t power half minus 4 into 1 by t power half. Since 4 is in product, you can take it outside directly and into dt. Okay, we can simplify, right? Whenever you have same base and if it is in division, you can subtract the power. So 1 minus half will be half. So you have t power half dt minus 4 into, since it is in denominator, take to the numerator. Since the power is plus, when you take to the numerator, it will become minus. Integration of t power half is t power 3 by 2 into 2 by 3, and here it is minus half. So what is minus half plus 1? It is plus half, right? So 2 by 1 t power half. Sorry for the interruption, guys. So now that becomes 2 by 3. T is x plus 4 power 3 by 2 minus 4 2s are 8. T is x plus 4 power half plus c. This is the final answer. Okay, is it clear? ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஷினில் நம்மளுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் டினாமினேட் நம்ம டீன்னு எடுத்து பார்ப்போம். இதில் மேலே எக்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால நம்மளோட அசம்ஷன்ஸ்லேருந்தே எக்ஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 தான் டீன்னு எடுத்துகிட்ருக்கோம். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் இட் ஆஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிடி. இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது டி மைனஸ் 4 அண்ட் டிஎக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது டிடி அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் 4 நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறது டி. இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. நியூமரேட்டர்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டி பை டி பர் ஹாஃப் வரும், 4 பை டி பர் ஹாஃப் வரும். பேஸ் சேமாக இருக்குங்கிறதுனால பவரை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 மைனஸ் 1 பை 2 இஸ் 1 பை 2. அதே மாதிரி இங்கே பவரில் மைனஸ் ஹாஃப் இருக்குது. அண்ட் நார்மலாக இன்டகிரேட் பண்ணும்போது பவரில் ஆட் ஆன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் எழுதிக்க வேண்டியது தான். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Any doubt? Can we move on to the next question? Question number 12. I equal to integral x cube minus 1 whole power 1 by 3 into x bar 5 dx. இப்போது பவர் 3ல் இருக்குது, பவர் 5ல் இருக்குது. 3 4ல் இருக்கணும், இல்லை 4 5ல் இருந்தால் தான் நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 1 பவர் 1 by 3 இந்த எக்ஸ் பவர் 5 என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ் கியூபு நீங்கள் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பவர் 5 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணோன்னா சேம் பேஸ் பவர் ஆட் ஆகிடும் இல்லையா? 3 + 2 5 வந்துடும். இங்கே நீங்கள் எக்ஸ் பவர் 5 தான் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். அப்போ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது இட் வில் பி ஈஸி. இங்கே பவர் 1 by 3 இருக்கிறதுனால இது உள்ளே இருக்கிற டேர்மை நீங்கள் டீன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இந்த given question you have 3 and 5. Either you should have in the form 3 and 4 or 4 and 5, because the higher power, if you take 5, when you differentiate, you will get as power as 4. So it will be easy for us to substitute. Or if it is in form of 3 and 4, if you take x power 4 as t, then it is like easy to obtain power 3. But here, no way you can relate the 3 and 5. So for what we are doing is, since this term is power 1 by 3,
it is not that much easy to expand. Like, no, it is like a lengthy process. So we are rearranging this x power 5. That is, we are splitting that x power 5 as into two terms. In brackets, we have x power 3. So we are splitting or we are rearranging that x power 5 as already have x power 3. So you are writing it as x power 3 into x power 2. So that when you multiply, when you add the powers, you will get back the x power 5 as it is. So just you are rearranging the given question, that is rearranging x power 5 as x power 3 into x power 2, so that you will like know easy to do the substitution method. Since you have power 1 by 3, take this whole term as t. Now differentiate with respect to x on both sides. So you'll get 3x square equal to, since it is constant, it is minus 0. So it is dt by dx. Since we don't have 3 in the given question, take this 3 to the right side. So x square, take this dx to the left side. So dt by 3. So you have x square dx, that is replace it as dt by 3. X cube minus 1 as t. So it is t power 1 by 3. And here you have x cube. So you have to use the assumption statement and find what is x cube. Take the minus 1 to the right side. So that will become plus 1. So in place of x cube, you can write it as t plus 1. Is it clear now? Because if we have it in this form, it is very easy, like no difficult for us to use the, though you have learned binomial theorem in the last year, but still it is very like unnecessary steps here. So we are just rearranging this x power 5 as the terms whatever you have. Suppose if we have x square minus 1 the whole power 3, you will use the x square term here, like no x square into x cube, so that you can use the substitution method easily. Okay, now here as it is single term, it is very easy to multiply. Okay, but here you can't do that. But here since it is a single term, it is very easy to multiply and to split the terms. In between you have plus, isn't it? So since 1 by 3 as a whole you have as in product, you can take like 1 by 3 outside. Integral t power already 1 by 3 you have, and here power 1. So you have to take the LCM. So 1 by 3 plus 1 is 4 by 3 plus t power 1 by 3 dt. Now integrate using the power rule. So 4 by 3 again add 1 to that. So you will get it as 7 by 3 by 7 by 3, and here you have 1 by 3. So take like add 1 to that, you will get it as t power 4 by 3 by 4 by 3 plus c. Okay, so overall like we have 3 as common in both the terms, because when you write it in reciprocal form it will be 3 by 7 3 by 4. 3 is common, so you can take 3 outside. Already we have 1 by 3, so that gets cancelled. So here in place of t, write it as x cube minus 1, so whole power 7 by 3 by 7, because 3 by 7 the 3 we have taken it outside, plus 3 by 4 the 3 we have taken. So t as x cube minus 1 the whole power 4 by 3 by 4 plus c. This is the required answer. Question number 13. I equal to integral x square by 2 plus 3x cube the whole power 3 dx. Same thing. Take the denominator as t. Let 2 plus 3x cube equal to t. Differentiate both sides. So this will become 0. This will become 9x square.
equal to dt by dx. Since we don't have 9 here, take that 9 to the right side. So x square dx equal to dt by 9. In place of x square dx, substitute as dt by 9, that you can take it out. So dt by 2 plus 3x cube, it is 3, sorry, t whole power 3. Take t cube to the numerator, that will become t power minus 3 dt, and integration power rule, it will be plus 1. So minus 3 plus 1 is minus 2. In denominator also we'll get the same thing, and replace t as whatever the assumption we have taken. So this is minus denominator and denominator, that is 18, and t, since you have t power minus 2, you can take it to the denominator as t power 2, and t you have taken it as 2 plus 3x cube. Here you have power 2 plus c. This is the required answer. Question number 14. I hope it is clear, Shantini. 14. I equal to 1 by x into log x the whole power m. It is very similar to the questions what like previously we have done. Take log x as t, differentiate both sides with respect to x. So I'll get it as 1 by x equal to dt by dx. Take this dx to the left side. So dx by x is equal to dt. So dx by x. So replace that. The students who have joined now, for them I am writing here. Others, I guess you can understand that. So I am just splitting the terms, rearranging the terms. Dx by x into 1 by log x the whole power m. Now in place of dx by x, that can be written as dt into log x can be written as t power m. Take this t power m to the power numerator, that will become minus m. Use the power rule. So t power minus m plus 1 by minus m plus 1 plus c. So minus m plus 1 or 1 plus 1 minus m. Both are same. Express this t in terms of x. So we'll get it as log x power 1 minus m by 1 minus m plus c, or log x power minus m plus 1 by minus m plus 1. So minus m plus 1 or 1 minus m, both means the same. So this is the required answer. Question number 15. I equal to x by 9 minus 4x square dx. Take 9 minus 4x square as t. Differentiate both sides. So this will become 0. Here it will become minus 8x equal to dt by dx. Since you don't have minus 8 here, take that to the right side. So x into dx is equal to minus dt by 8. In place of numerator x into dx, that can be replaced it as minus dt by 8. That I am taking it out. Dt by, in place of 9 minus 4x square, it is t. We know integration of 1 by t is log t, and replace t as whatever the term you have assumed, 9 minus 4x square plus c. That is the required answer. Question number 16. I equal to e power 2x plus 3 dx. Like whatever in the power, we'll take it as t. So let 2x plus 3 equal to t. Differentiate both sides with respect to x. So we'll have 2 into 1 plus 0, because this is
constant, right? So t as dt by dx. Take dx to the left side, 2 to the right side because we don't have 2 there. Replace. So I equal to, in place of dx it is dt by 2. You can take that 1 by 2 outside. In place of 2x plus 3, that is t, into dt. So e power t as it is when integrating by 2 plus c. So I have e power, in place of t it is 2x plus 3 by 2 plus c. So we'll do the remaining questions in the next live class. So post your timings, convenient timings, so that we can work on the timings of live classes. Okay. Thank you so much, dear students. Like nearly 50 students have turned out here, that I didn't even expect that many will join the live. So spread out this word to your friends so that they also get this useful thing. Or if any topic to be revised or to be taught, put it in the comment section so that we can discuss those chapters also. Thank you, dears. Thank you.